back. Mahzor Chadash, page 380, 431 in Lev Shalem. I'm going to take off the mask while I daven so people can hear me better. So just don't come too close. Keep your social distance. Page 380 in Mahzor Chadash. And in Lev Shalem, if you're streaming at home, page 431. We begin the afternoon service before Yom Kippur with the Ashrei. Ashrei Yoshvei Veitech Ojalu Chasela. Ashrei Ham Shekachalo. Ashrei Ham Shenayalo Hahav. Tehillah LeDavid. Armim Chalo Hayal Melech. פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון, צדיק נא בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, קרוב נא לכל קרוב, לכל אשר קרובם מהת. רצון ויעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם, שומר אדוני כל אבל, וכל רשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. Top of page 381 in Mahzor Chadash, middle of 432 with Lev Shalem, the Chatzi Kaddish. Yitgadal v'yitkadash me Rabba. Amen. Yalma divrach yirute v'yamlich malchute. V'chayechon v'yomechon u'chayidchol. Beit Yisrael b'gala v'zman karif. V'imru amen. Yehi shmei Rabbi mevorach le'olam olmei olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithada v'yitalev v'yitalal shmei d'chudsha brechu le'ela mikol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata tamirn bi alma v'imru amen. We rise for the Amidah, the standing portion of the service in Mahzor Chadash, middle of page 381, in Lev Shalem, page 433, and we daven the Amidah in Lev Shalem in the Hebrew or the English in the following pages. Mahzor Chadash, it's just in the Hebrew. I'm not turning my back towards you to be rude. I'm just facing straight ahead at the Aron Kodesh, the Holy Ark, and eastward towards Jerusalem as we direct our hearts and minds.
If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We turn back in our Sidurim, page 381 in Machzor Chadash, as we begin the repetition of the Amidah aloud. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohe Avotenu Elohe Avraham Elohe Yitzchak v'Elohe Yaakov Elohe Sarah Elohe Rivka Elohe Rachel Elohe Lael Ha'el Hagadol Hagibor Ben Hara El Elyon Gomel Chasadim Tovim B'Konei Yaakov V'Zocher Chasdei Avot U'Mevi Goel Livnei V'neihem L'man Shemo B'Yahava Zercheinu L'Chaim Melech Hafetz B'Chaim V'Chodveinu B'Sefer Chaim L'man Elohim Chaim Melech HaZerat U'Mashiach U'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham U'Faked Sarah Atah Gibor L'Olam Adonai Mechayim Eitim Atarav L'Shia Morit Atah Mechalkel Chaim B'Chesed Mechayim Eitim B'Rachamim Rabim Somech Noflim V'Rafeh Cholim U'Matir Asurim V'Mekayim Emunato L'Shenei Afar Michamocha Bal Kivurot U'Mido Mehelach Melech Meimid U'Mechayeh U'Matzmiach Yeshua Michamocha V'Rachamim Zocher Yisrael L'Chaim B'Rachamim V'Ne'eman Atah L'Chayot Meitim Baruch atah Adonai Mechayeh HaMeitim Nekadesh et Shemcha Ba'olam Kishem Shemak Tishim V'Tov B'Shem Merom Kakasu V'Yan Nevi'echa V'Kara Zeh El Zeh V'Yamar Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melochol Kol Haaretz Kivodo, Lo Matam Baruch Yomeru. Baruch Adonai Mimkomo, Divrei Kachacha Katuv Le'mor. Imloch Adonai L'Olam Ha'al Zion, L'Dovador, Hallelujah. L'Dovador Nagid God Lechol, Netzach L'Ntzachim Kusher Chanakif, Shivcha Elohim Pino Lo Yom Yishleim Vayed. Kiel Melech Kadosh Kadosh Atah, Baruch atah Adonai, Melech HaKadosh. You may be seated if you'd like for the time being. Baruch Aleinu Adonai Eloheinu et Hashana Zod ve'et kol minei tuvotah l'tova v'tin bracha al pnei hadama sabeinu mituvecha v'orech shenatanu kanashanim hatova Baruch atah Adonai v'orech hashanim tegah b'shofar gadol l'chayritenu v'sanitz l'kabetz galutenu v'kabsenu yadchia me'arba kanfot ha'aretz Baruch atah Adonai v'kabetz nidchem o Yisrael Hashiva Shavtenu Kvrishanav Yotzenu V'Kidivla Havaser Mimenu Yagon V'Anacha Muloch Aleinu Atah Adonai Levadcha B'Chesed V'Rachamim V'Tzakenu B'Mishpah Baruch atah Adonai HaMelech HaMishpahat L'Mashimi Altia Tigva V'Chol Harisha Kereged Toived V'Chol Oivecha Mehera Yikaretu V'Chub Zadun Mehera Taker Chaper T'Magier B'Techliya B'Mehera V'Yamenu Baruch atah Adonai Shover Ovim Amachnei Zedihim Al Tzadikim V'Al Chasidim V'Al Ziknei Amcha Beit Yisrael V'Al Pleitat Sofrehem V'Al Gerei Hatzedek V'Aleinu Yehemu Rachamech Adonai Eloheinu V'Tin Tzachar Tov V'Chol HaPutchim B'Shimcha B'Emet V'Simcha Keinu Imahem L'Olam V'Lo Nevosh Kivecha V'Tachnu Baruch atah Adonai Mishan V'V'Tach L'Tzadikim L'Shalayim Yercha B'Rachamim Tashuv V'Kishkon B'Tocha Kasher Dibarto V'Nei Ata B'Karo B'Yameinu V'Minyan Olam L'Chisei David Mehera L'Tocha Tachin Baruch atah Adonai B'Nei Yerushalayim Et Semech David V'Techa Mehera Mitzmiach V'Karno Toram Teshuatecha Ki L'Shutchecha Ki Yinu Kol Hayam Baruch atah Adonai Mitzmiach Karen Yeshua Shema Ko Aleinu Adonai Eloheinu Chos Rachamim Aleinu V'Kabel B'Rachamim Tzon Tefilotenu Ki El Shomei Tefilot V'Taknu Namata Milfanecha Makenu Zeh V'Karei Kamal Tishivenu Ki Ato Shomei Tefilat Amcha Yisrael B'Rachamim Baruch atah Adonai Shomei Tefilah Ritzei Adonai Hunu B'Amcha Yisrael Tefilatam B'Ahavat Tikabel V'Tzon Tefilaton Tamid V'Dat Yisrael Amecha V'Techazenu Neinu B'Shuva Tzion Baruch atah Adonai Hamachazir Shechonto L'Tziyaho Modim Anachnu Laha Ki techayenu t'kamenu t'sof galotenu v'la'artz kudshal shimor chukeka la'so ritzoncha l'vdecha b'alev l'shalem al shanachnu modim lach Baruch atah Adonai el ha'hoda ohod v'al kulam yitarach yirama shimcha makenu tamid lo'elam ved uktuv l'chaim tovim kol b'nei v'ritecha v'chol chal himiducha sela v'yalu et shimcha be'emet hel yishtenu b'zetretunu sela Baruch atah Adonai hatov shimcha lo'chena lehodod Shalom Rav Yisrael Amecha Tasim L'Kiyatahu Melech Adon L'Chol HaShalom B'Tov B'nech L'Vertet Chol Amcha B'Yisrael B'Chol Eitu V'Chol Shah B'Shlomecha B'Sefer HaChaim Bracha V'Shalom Parnasa Tova V'Nelkerim Nikatev L'Fanecha Adonai
אנחנו בכל עמך בית ישראל, לחיים טובים ושלום, ברוך אתה Adonai, עושה השלום. We continue on page 338 with Kaddish Shalem. Yitkadal v'yitkadash shmei rabba, be'alma divrach yirtei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yomechon v'chayed d'chol beit Yisrael b'agala v'zman kari v'imeru. Amen. Yehi shmei rabba mevorach, le'olam me'omaya yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalash mei d'kudesha brechu le'ela ule'eman kol birchata b'shirata tushbachata b'nechamata damiran v'yama v'imeru. Amen. Tikabal tzlot ahon v'tot v'chol Yisrael kadama v'hondi b'shmai v'imeru. Amen. Yehi shlam araba min shmai v'chaim aleinu v'kol Yisrael v'imeru. Amen. Ohoseh shalom b'imromav. Hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Yaseh shalom shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael. V'yimeru, amen. And in Lev Shalem, page 442, if you're using that at home. Here, if you're using our Machzor Chadash in the black, Aleinu, page 342. Aleinu l'shabeach ladon hakol, lateid gedula liotsev reshit, shelo asanu kegoye haratzot, v'lo samanu kimishbechot adama, shelo sam chelkenu kahem, v'gohor aleinu kechol hamonam, v'anachnu koirim, umishtachavim umojim, lifnei melech malchei hamlachim, hakadosh baruch hu, shehu notei shamayim v'yosei haaretz, uboshav yikaro bashamayim mimal, ushchinatu zo, bigav meromim, hu Eloheinu enod, emet malkeinu efet zulato, kakatu bitorato, ve'yadat hayom b'hashevota elevavecha, ki hu Elohim bashamayim imal, ve'al haaretz mitachat enod al kain nikavel Adonai Eloheinu le'erot meher apetiferet uzecha lehaver guli min haaretz ve'ha'elim karot yikaritun letaken olam b'malchut shaddai v'chol b'nei v'asarich v'ishmehecha l'fanot elecha kol rishei aretz yakiru ve'yedu kol yoshvei tevel ki lecha tikra kol berech tishava kol lahashon lefanecha Eloheinu yechu ve'yipolu v'lichvod shimcha yikaritenu v'yichavlu kulam etom malchutecha v'tim loch aleihem mehera le'olam va'ed ki hu malchut shelcha yi u'lameyad tim loch b'chavod kakatuv b'toratecha Adonai loch le'olam va'ed b'ne'emar v'haya Adonai l'melech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shemo echad Mourner's Kaddish, page 346 in Machzor Chadash. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah, be'alma divrach l'irutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayed d'chol beit Yisrael,
Ba'gala v'zman kariv v'imiru. Amen. Yehi shmei Rabba mevorach le'olam u'me'al maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shmei dekudashah rechu le'ela u'le'ela min kol birchata b'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imaru. Amen. Yehi shlama rabba min shemayav chayim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imaru. Amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imaru. Amen. In a moment, we're going to commence with the Kol Nidre service. Kol Nidre, of course, means all our vows. And as you can see, the ark is open. So I'd like to ask everyone to please rise. And we're going to take out the Sifrei Torah from the bottom row and march them around as the cantor recites for us Orza Ruah. A light is shown for the righteous, and those upright in heart will be happy. At the bottom of page 397 in Machzor Chadash, and in Lev Shalem, page 205. We begin with the processional of the Sifrei Torah, our Torah scrolls. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Gadol Shema. Lai 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 la la lai la lai lai la 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 lai lai la 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 lai 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 lai
Just two people are going to be staying. One here, one on the right, one on the left. What do you want next? You stay? Lie, 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 lie. We're going to continue in a moment. Again, in Masor Chadash, page 398 at the top. In Lev Shalem, page 204, towards the bottom. This is when we begin or chant the evocative tune, Kol Nidre, all our vows. It is like a rabbinic tribunal, and the cantor will recite it 3 times. 3 times, of course, in Jewish tradition have the effect of making a true and complete vow or a pledge. I just want to say, while the Sifrei Torah, the Torah scrolls are put back in the ark, and you notice 2 stay up on the beam with the cantor as witnesses, that one of my favorite rabbis of all time, a man named Abraham Joshua Heschel, Zichrono Livracha, most blessed memory, had a saying. He would say that prayer without kavanah, kavanah, by the way, is your intention, your direction, right? Your motive, you're serious, how seriously take it. So prayer without kavanah is like a body without a soul. What's a body without a soul? It's a corpse, right? And what's a soul without a body? It's a ghost. So the idea is we need both. So especially tonight and over the next 24 hours when we pray, I encourage you, say the words on the page in the Hebrew or the English. If you want to offer additional prayers or personal prayers, you can do so. You're allowed to do that in Jewish tradition, especially at certain points if you feel you need to catch up or you're lost. But there are things you want to pray for yourself, for your family, the world at large. But however you pray, pray with intention and pray with dedication. We should think about this all year, and the irony of course, if there was ever a year where I couldn't guilt or nudge people to come into shul, it's this year, given everything that's going on. But whether or not you're joining us physically or whether or not you're streaming with us and you're in your own home or someone else's home, please pray with dedication and devotion, with attentiveness, with seriousness and focus. And especially on that note, let's all give our eyes and ears to the cantor as he begins the Kol Nidre chant. וישיבה של מעלה וישיבה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם העבריינים בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם העבריינים בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם העבריינים Kol Nidre Vasare Vacharame Vekinomei Vechinuye Vechinuse Ushevon Dine Darna Vedishtavana Odi Acharim ודיאסרנה נפשתנה מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה כולהון נכרתנה בהון כולהון יהון שרון שביתין בטלין ומבוטלין לא שרירין ולא קיימין נדרנה לא נדרה ועשרה נא
לא אסרב. ושבועתנה לא שבוע. That was the first time. Kol Nidre vasare vacharamei vekinumei vechinuyei vechinusei ushvuot dine darna vedishtavana udi acharim naha vediasana anafshatana מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו, הבא עלינו לטובה, כולהון נחרצנה בהון, כולהון יהון שרון שוויקין שוויתין בטלין ומבוטלין לא שרירין ולא קיימין נדרנה לא נדרה ועשרה לא אסרב ושבועתנה לא שבוע. כל נדרה ועשרה וחרמי וקונומי וכינויי וכינוסי ושבועות דינדרנה וישתבנה ודאחרים נא ודיעשנה נפשתנה מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה ומיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו, הבא עלינו לטובה. כולהון נחרצנה בהון, כולהון יהון שרון. Together. שוויקין, שוויתין, בטלין ומבוטלין, לא שרירין ולא קיימין, נדרנה לא נדרה, ועשרה נא לא אסרב, ושבועתנה לא שבוע. ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי כל העם בשגגה. ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. סלח נא לעוון הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועד הנה, ושם נאמר, ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. Repeat after me, please. ויאמר אדוני סלחתי כדבריך. 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 Together. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן
מחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. And as the Sifrei Torah, the Torah scrolls are returned to the ark will be closed for the time being. We continue with the Ma'ariv, or the evening service, in a moment with our call to worship in the black Masur Chadash, page 408. And at home, if you're using Lev Shalem, page 207. Lai 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 la 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 lai 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 la la lai 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 la 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 lai ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מלך העולם. You may be seated. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ולילה אדוני צבאות שמו חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, לילה, 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 המריב ערבים, מבט עולם בתשמחה אהבת. תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותם לימדתך. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם בלילה. באהבתך תסיר ממנו לעולמים. Lai 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 la 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 lai 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 Oev Amo Israel. We continue with the Shema, middle of page 412 in your Machzor Chadash, or 208 in Lev Shalem, led for us by the Duffy sisters. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Va'ed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levacha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'adecha v'hayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzvecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam b'shivtecha b'veitecha ובלכתך בדרך, ושכבך ופומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם
על מזוזות ביתך ובישעריך. בהיים שמות ישמעו מצוותיך. אני אדוני לכם אשר רוצה אתכם, מבצעים לכל מלאים, אני אדוני אלוהיכם, אמת, אמת ואמונה, כל זאת כי הם אדוני בזורתו מעשה עולמו. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל, הכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות, אוסף אלי מלכותך ראו בניך. וכאן לפני משה זה לי ענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. נאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גל ישראל, השכיבנו אדוני לשלום. Page 420 in Machzor Chadash, 211 in Lev Shalem. פרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. And we rise bottom of page 420 for Machzor Chadash and middle of page 212 in Lev Shalem. כי ביום הזה כפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתערלו. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעולמה דברה חירותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגאלה ובזמן קריב. Lai lai la 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 lai 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 la la lai 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 la 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 lai ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, יתברך, יתברך, וישתבח ויתפאר, ויתרומם ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה ברכו, לעילה, לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה, ונחמתה, דמירם בעלמה, ואמרו Amen. Facing their own Kodesh, the Holy Ark, and eastward towards Jerusalem, as we direct our hearts and minds, we dive in the Amidah, the standing portion of the service, silently in the Hebrew or the English. Machzor Chadash, page 424 through page 440. Lev Shalem, beginning page 213. Again, this has the confessional section, which makes it a little bit longer, which we recite 10 times total over all of Yom Kippur.
If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We're about to open the Ark on page 446 in Machzor Chadash. And if you have Lev Shalem at home, page 223. Especially while the Ark is open, we ask you to remain standing. I know it's difficult, but as long as you can, as much as you're able, please remain standing. יעלה תחנוננו מערב ויבוא שבתנו מבוקר וירא רינוננו וירא רינוננו עד ערב יעלה קולנו מערב ויבוא צדקתנו מבוקר וירא פדיוננו וירא פדיוננו עד ערב יעלה עניינו מערב ויבוא סליחתנו מבוקר וירא נקתנו וירא נקתנו עד ערב יעלה מנוסנו מערב יבוא למענו מבוקר וירא כיפורנו עד ערב ירא אישנו מערב יבוא תרנו מבוקר ונכינוננו עד ערב יעלה זיכרוננו מערב ויבוא ויעודנו מבוקר וירא הדרתנו וירא הדרתנו עד ערב יעלה דופקנו מערב ויבוא גילנו מבוקר וירא בקשתנו וירא בקשתנו עד ערב יעלה הנקתנו מערב ויבוא אליך מבוקר וירא אלינו וירא אלינו עד ערב. We continue at the top of page 448 in Machzor Chadash and page 224 in Lev Shalem. שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו יבואו ישתחוו לפניך אדוני ויכבדו לשמך בואו נשתחווה ונכרע לפני אדוני עושנו לכו נרנן על אדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו צדק ומשפט מכון כיסאך חסד ואמת יקדמו פניך אשר לא הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש הנשע המלאך והגוף פולח חוסה חוסה על המלאך הנשע המלאך והגוף שלך אדוני יעשה למען שמך הנשע המלאך והגוף פולח חוסה חוסה על המלאך עתנו על שמך אדוני עשה למען שמך בעבור כבוד שמך כן חנון ורחום שמך למען שמך אדוני וסלחת לעווננו כי רב הוא. Page 450 in Machzor Chadash and 227 in Lev Shalem, one of my most favorite Piyutimer poems, Ki hine kachomer, we are like clay in the potter's hands. You know the melody. Nine, 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 nine. Nine, 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 nine. כי הנה כחומר ביד היוצר ברצותו מרחיב וברצותו מקצר כן אנחנו בידך חסד נוצר להברית הבא
ואל תפן ליצר, כי הנה כאבן ביד המסתת. ברצותו חז וברצותו מחטט, כן אנחנו בידך מחיה וממוטט. להברית הבט ואל תפן ליצר, כי הנה כגרזן בידה חרש. ברצותו דיבק לאור וברצותו פרש, כן אנחנו בידך תומך אני ורש. להברית הבט ואל תפן ליצר, כי הנה כהגה ביד המלאך, ברצותו אוחז וברצותו שלח. כן אנחנו בידך אל טוב וסלח. לברית הבט ואל תפן ליצר, כי הנה כזכוכית ביד המזגגג, ברצותו חוגג וברצותו ממוגג. כן אנחנו בידך מעביר זדון ושוגג. לברית הבט ואל תפן ליצר, כי הנה הריעה ביד הרוקם, ברצותו מיישר וברצותו מעקם. כן אנחנו בידך אל קנו ונוקם. לברית הבט ואל תפן ליצר, כי הנה ככסף ביד הצורף, ברצותו משגשג וברצותו מצרף. כן אנחנו בידך ממציא למזור טרף. להברית הבט ואל תפן ליצר. We continue in Machzor Chadash, page 454, and in Lev Shalem, page 229, where we'll come to the Yud Gimel Midot, the 13 divine attributes of God. אל מלך חושב הכיסא רחמים, מתנהג לחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים. עושה צדקות כל בשר ורוח, לא קראתם להם תגמול. אל הורתנו שמות עשרה למות שברות עשרה, כמו שעדפתן עליהם מקדם, כמו שכתוב, וירד אדוני בענן ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם אדוני, ושם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני אדוני רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה, וסלחת לעווננו ולחטאותינו ונחלתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו. כי אתה אדוני טוב וסלח, ורב חסד לכל קוראיך. We continue on Machzor Chadash, page 458 at the top, and in Lev Shalem, page 233 in the middle of the page. The Chazan is going to sing for us Shema Koleinu, and just to give him a little bit of a rest periodically, he'll do the stanzas in Hebrew. We'll respond on the left side of the page, page 459, in the English. So we're going to do Hebrew, English, so that... Coming up to open the ark, please. So that he has a moment to catch his breath, even under that mask. שמע קולנו אדוני אלוהינו, חוס ורחם עלינו, נקבל ברחמים ורצון את תפילתנו. Hear our voice, Lord our God. Spare us, pity us, accept our prayer in your gracious love. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. Turn us to you, O Lord, and we shall return. Renew us as in days of old. אל תשליכנו מלפניך,
ברוח קודשך אל תיקח ממנו. Do not banish us from your presence. Do not deprive us of your Holy Spirit. אל תשליכנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו. Do not cast us off in old age. When our strength declines, do not forsake us. אל תעזבנו אדוני אלוהינו, אל תרחק ממנו. Do not forsake us, O Lord our God. Do not make yourself distant from us. And we continue, page 460 in Machzor Chadash, page 234 in Lev Shalem, another one of my most favorite songs, Ki Anu Amecha, for we are your people. דוקטור אפלי, בכבוד. אלוהינו ואלוהי אבותינו, סלח לנו, לנו, כפר לנו. Let's be here, all of you, please. כי אנו ואתה אלוהינו, אנו ואתה אבינו, אנו ואתה אדוננו, אנו כעליך, הנו אנו נחלתך, ואתה גורלנו, אנו אנו כרמך, ואתה נוצרנו, אנו פעולתך, ואתה יוצרנו, אנו רייתך, ואתה דודנו, אנו סגולתך, ואתה קרובנו, אנו עמך, ואתה מלכנו, אנו ממילך, ואתה ממירנו, לי, 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 אנו עמך ואתה אלוהינו, אנו בניך ואתה אבינו. And we continue in Machzor Chadash, page 462 at the top, in Lev Shalem, page 235 at the top. And we come to the section of the service known as Vidui, or the confessional prayers. This is the section you really notice we beat our breasts in a sign of physical contrition to show that our heart smites because of the sins we may have committed. These are sins we committed between ourselves and God, not being the best people we can be, not being the best Jews that we can be, and we're asking God for forgiveness. This is what this day is all about. Of course, for our fellow person, we have to ask them personally for forgiveness. And it's said that God doesn't forgive someone who hits their heart because of a transgression. He forgives those whose heart hurts because of their transgression. And every time for the vidui, for the confessional prayers, whether the short or the long version, first we have the short version, the ark is always opened. אנו עזי פנים אתה רחום וחנון, אנו כשעורב אתה ערך אפיים, אנו מלא עוון ואתה מלא רחמים, אנו ימינו כצל עובר, ואתה ושנותיך לא יתאמו. אלוהינו ואלוהי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלה מתחינתנו, שאנחנו עזי פנים וקשי עורף. לומר לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו חטאנו. איי איי איי, לה 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 לי לי לי, לה 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 לי לי לי, אשמנו, בגדנו, גזענו, דיברנו דופי. איי איי איי, לה 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 לי לי לי, לה 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 לי לי לי, הבינו והרשענו, זדנו, חמסנו, תפלנו שקר,
ay, 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 la 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 yatznu ra, kizavnu, lahatznu, mararnu, giatznu, sararnu, avinu, pashanu, tsararnu, kishinu oref. Ay, lai, lai, la, 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 lai, 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 la, 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 lai, 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 rashanu, shichatnu, tiavnu, tainu, titatanu, la, la, lai, 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 la, 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 lai, 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 la, 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 lai, lai, lai. Sanu misotecha v'lo shava alenu, ki emet asita v'anachnu irshanu. And page 466, you have the long list of confessionals in Machzor Chadash. In Lev Shalem, it's page 237. And those of you who may know it or may be familiar, we join with the Chazan every few stanzas for the chorus. V'al kulam elo aslichot, slach lanu, machal lanu, kaper lanu. It also has the transliteration on the opposite side of the page. For all of these, O God of forgiveness, please, we ask, forgive us, pardon us, atone for us. Page 466 in Machzor Chadash and 237 in Lev Shalem. על חטא שחטאנו לפניך באימוץ הלב, על חטא שחטאנו לפניך בביטוי שפתיים, על חטא שחטאנו לפניך בגדול ובסתר, על חטא שחטאנו לפניך בדיבור פה, על חטא שחטאנו לפניך בהרהור הלב, על חטא שחטאנו לפניך בבידוי פה, על חטא שחטאנו לפניך בזונות שגגה, על חטא שחטאנו לפניך בחילול השם, ועל כולם Elo aslicho, slach lanu, chapar lanu, kaper lanu. על חטא שחטאנו לפניך טיפשות פה, על חטא שחטאנו לפניך ביודעים ובלא יודעים, על חטא שחטאנו לפניך בכפת שוחד, על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע, על חטא שחטאנו לפניך ביאכל ומשקה, ועל חטא שחטאנו לפניך בנטיית גרון, ועל כולם אלו הסליחות, סלח לנו. machal lanu, kaper lanu. על חטא שחטאנו לפניך בסיקור עין, על חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח, על חטא שחטאנו לפניך בפלילות, על חטא שחטאנו לפניך בצרות עין, על חטא שחטאנו לפניך בקשות עורף, על חטא שחטאנו לפניך ברכילות, על חטא שחטאנו לפניך בשנאת חינם, ועל חטא שחטאנו לפניך בתימהון לבב, ועל כולם אלו הסליחות, מחלנו לנו כפר לנו. And just to give the cantor a moment to catch his breath, on page 468 in Machzor Chadash, we have a new al-chet in the English. Why don't we try to do it responsively? I'll recite the first verse, and then everyone can respond in the italics. Me and the italics. You guys will be the italics. So let's. So please join in with me. I know it's not as much fun as singing with the cantor, but let's say them, right? Because we can think about them. And when we come to the verses in bold, we could all sing that together, because that's a transliteration of what the cantor just sang and what we sing with him. Page 468. For the sin of the hardened heart. Nice. For the sin of the lustful look. For the sin of enjoying violence. For the sin of debasing our speech. For the sin of the yes that was no. Together. For all these sins, O God of forgiveness, forgive us, pardon us, grant us atonement. Ve'al kulam elo aslichot, slach lanu, machal lanu, kaper lanu. For the sin of the covetous eye. For the sin of the insensitive soul.
for the sin of the clenched fist, for the sin of eating too much, for the sin of not hearing the oppressed. Together, for all these sins, O God of forgiveness, forgive us, pardon us, grant us atonement. Ve'e'ah kulam Eloah selichot, slach lanu mechalanu, kahaper lahanu. And the ark is once again opened as we come to the conclusion of the evening service, or we slowly draw to the conclusion of the evening service, with Avinu Malkeinu, page 472 in Maser Chadash, 243 in Lev Shalem. אבינו מלכנו חטאנו לפניך, אבינו מלכנו נמלך אל אתה, אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך, אבינו מלכנו חדש עלינו שנה טובה, אבינו מלכנו שלח רפואה שלמה לחולי עמך, אבינו מלכנו הפר עצת אויבינו, אבינו מלכנו זוכרנו בזיכרון טוב לפניך. This line is very important. אבינו מלכנו כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו כותבנו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו כותבנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו כותבנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו כותבנו בספר פרנסה וכלכלה. אבינו מלכנו כותבנו בספר פרנסה. אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות. אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות. אבינו מלכנו כותבנו בספר סליחה ומחילה. אבינו מלכנו כותבנו בספר סליחה ומחילה. אבינו מלכנו הצמח לנו ישועה בקרוב. אבינו מלכנו הצמח לנו ישועה בקרוב. אבינו מלכנו שקרם קרן ישראל עמך. אבינו מלכנו הרם קרן ישראל עמך. אבינו מלכנו שמע קולנו חוס ורחם עלינו. שמע קולנו חוס ורחם עלינו. אבינו מלכנו קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אבינו מלכנו קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אבינו מלכנו חמול עלינו ועל עולנו וטפנו. אבינו מלכנו חמול עלינו ועל עולותינו. אבינו מלכנו עשה למען באש ובמים מקדוש שמך. אבינו מלכנו עשה למענך אם לא למעננו. אבינו מלכנו עשה למענך אם לא למעננו. אבינו מלכנו חננו בנינו. אבינו מלכנו חננו בנינו כי אין בנו מעשים. עשה צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו מלכנו חננו בנינו. אבינו מלכנו עשה עמנו צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד. Let's do it strong that we can, and we pray for the God that's going to be finished with this disease and we have a beautiful and wonderful year coming over to us. Loud everyone please. אבינו מלכנו חננו בנינו. אבינו מלכנו חננו בנינו כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד, עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. Just you alone. אבינו חננו בנינו. אבינו מלכנו חננו בנינו כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד,
עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. עשה עמנו צדקה וחסד. עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. אבינו מלכנו. Thank you, Chad. Kaddish Shalem. We continue with Kaddish Shalem, page 476 in Machzor Chadash, 245 in the middle of Lev Shalem. If you'd like to be seated for the moment, you can. יתגדל ויתקדש שמך רבה. Amen. בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי. חייכון וביום מכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב. ואמרו ואמרו Amen. הישמר רבה מבורך לעולם עולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעלה ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי דקודשה שמי דקודשה. אלא לאלא מכל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא ואמרו אמן. תתקבץ צלותן ובותרון דכל ישראל קודם עוון דמשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל. איי 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 Ay, ay, ay. 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 ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו Ramav. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. Israel. ואמרו אמרו אמן. יעשה שלום Hey. יעשה שלום Hey. שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום Hey. Shalom Ya'aseh. שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. Thank you. תודה רבה. Shar kochcha. Again, you may be seated for the time being. If I could have your attention just for a moment or two or three. There is a story that I've always identified with. Two rabbinic scholars are walking, and one says to the other, I feel the need to share with you some information about a colleague of ours. However, it's not positive, and I'm worried it could be construed as Lashon Hara, slander. To which the other rabbi responds, you know, the laws of Lashon Hara are so complex anyway. Why not share the information with me, and I can tell you after if it truly is Lashon Hara. Now, it's always good for the high holy days to set a goal for yourself. Something you would like to try and change, reflect upon, or improve for the coming year. Something I've always struggled with, and I mean truly wrestled with personally and professionally, is Lashon Hara. Often translated as the evil tongue. It can mean slander, but let's even put gossip in that category as well. And I confess to you now as a rabbi in front of the Aron Kodesh, the Holy Ark, on Kol Nidre, it's something that I'm guilty of. Every year I try to speak it less and less, but I can't seem to help myself. And I can't imagine I'm the only one, by the way.
When I was an assistant rabbi, my senior, a man named Jeff Siegelman, had the phrase, no lashon hara, bouncing around his computer window as a screensaver. I think it would take a true tzaddik, a truly righteous person, to not speak any lashon hara. So it remains an ever elusive goal for me, something aspirational that I set my heart and my mind to every year and hope that I can get better and better at. A spiritual pursuit as much as a pledge to work out more and eat better is a physical one. And here's the reason why I think it's so hard to break the habit of lashon hara. Because it's fun. It is. And it is a type of much needed release. Sometimes we need to unload about people who have upset us, wronged us, we're frustrated with. We may feel we have a right or even a need to state certain things about certain people to certain other people. There's a certain truth to that. But most often, here's the problem, we take it too far. Because it's like junk food. And forgive me for talking about food as we stand on the outset of a 25-hour fast, but we all can relate. The irony of unhealthy food is that it tastes great, but it isn't good for us. Once in a while, it's fine to treat ourselves, but not all the time. Not eating right isn't healthy. It's empty calories. It fills us up in all the wrong ways. It destroys us physically, just like speaking lashon hara can destroy us spiritually. We should be as careful as what comes out of our mouths as what goes in. That's why the rabbis point out that the lashon, the tongue, has two cages, the teeth and the lips. All the better to help guard against that which shouldn't escape and poison the world. Mask wearing can act as a reminder for us today about how careful we have to be about not just the physical, but spiritual restraints we should put on our mouths. And remember this, most people can be just like an iceberg. Maybe they seem cold to us, but often they have a lot going on underneath, more so than what exists on the surface. So let's try and have a little rachmanis, more mercy for others in this new year. But here's the challenge. How do we battle the temptation and the will to speak lashon hara in this coming year? It's hard. Temptations often are because there's such an emotional urge to act on them. We all remember the lesson we were taught as children. If you have nothing nice to say, then don't say anything at all. But perhaps there's a better counterpoint to that. Maybe we just have to try and use the opportunity, challenge ourselves that every time we want to say something not so nice about another person, even if it's true, by instead expressing something nice and kind about someone else, a third party. Turn verbal lemons into lemonade, so to speak. Think about that for a moment. Every time you feel the need to say something mean about another person, instead pivot and say something kind about someone else. We all know people we're upset with, and it may be justifiably so. But if the information we have to share isn't going to be helpful, especially to someone else, why not just demur and instead use the opportunity to praise another who is deserving of it? Think about the positivity you're then bringing into the world. And isn't that a better goal in the end? Especially for the new year and the new reality and world we're entering into? And remember, even if you can't always say something nice about another person, a different person, if the conversation doesn't call for it, the context is all off, why not just try and think positive thoughts? Aren't you better off? Speaking lashon hara in the end often doesn't solve our problems. It doesn't necessarily make us feel better, any more than junk food makes us more healthy. And it not only runs the risk of coming back to us and getting us in trouble with the person we may have defamed, but it can also make us look petty and negates us in the eyes of those we have spoken to. In fact, the rabbis say lashon hara hurts three people:
the person you speak about, the person you speak to, and yourself. I realize it's not easy to refrain from idle gossip or criticism of another, but in life, changing your ways seldom is. After all, if it were easy to undertake big spiritual changes in life, wouldn't we be doing it all the time? Why would we even need the high holy days to be tested or tried? Tonight and tomorrow, let us only speak words of prayer, words of penitence and contrition, and let us be sincere in our devotion. And then let us try and move forward in the coming year in a more positive way, into a more positive place, one day at a time. Of course, it won't be easy. The most important things in life seldom are. But that is why we have all year to work on these changes. We don't have to be perfect. We just have to try a little bit more this year, be a little bit better. God doesn't define us by our mistakes. God refines us by our mistakes. And it is often the small things in life that can have the most dramatic impact and cause the longest big-term gains and changes. For all we know, this year will be challenging enough with the state of the world and the emotional state we all find ourselves in. Why not at least try and be more positive by projecting positivity? Could it actually help? I don't know. But I know it can't hurt. As much as social media and technology can bring us together, especially when we are under the lockdown with our FaceTime and Zoom, it has the ability to drive wedges between people with acrimonious tweets and postings. We can all yell as loud as we want in our own echo chambers. And because of cancel culture, we don't have to be exposed to disparate views or opinions. We don't have to be challenged. It's almost like Lashon Hara in cyberspace. I know this is something I have to work on myself in the coming year. Maybe we all have to work on it. Will I be perfect at it? Probably not. Will I be tempted and relapse? I'm sure on occasion. But I don't have to bat 1,000. Nobody can. Just try for 300 and you're still a major leaguer. And remember that the high holy days are all about trying to correct our mistakes from the last year and seek atonement. If we were perfect, we wouldn't need to be here. And for all of you here this evening, or out there streaming on this night of vows and on the forefront of a new year, choose your own challenge to conquer. Confront one thing you would want to improve about yourself on a personal, spiritual level this new year. Try and get through the holidays first, then the next month, then the secular new year, and see if you can keep the spiritual challenge up until Pesach. And then see about keeping it up through the summer. Who knows? If we go into some kind of lockdown again at some point in the next several months, Kinahara, we will have time on our hands, at the very least. And rather than just grow frustrated or despair into depression, which is very easy to do, why not try and work on ourselves? Not just work out to stay healthy, but to work on ourselves, within ourselves, to remain spiritually fit and aware. Confucius reportedly said, "What the petty person seeks is from others. What the noble person seeks is from themselves." What can we seek from ourselves in this new year to be better and make the world in turn around us just a little bit better? It's a challenge for all of us in 5781. Gamar Chatima Tova, and may it be an easy fast. Please rise as we conclude services with Aleinu, page 478 in Machzor Chadash and 246 in Lev Shalem. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה
שלא עשנו כגויי הרצון, שלא שם חלקנו כהם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך הקדוש ברוך הוא, הוא נוטה שמיים ויוסד הארץ. ממעל ושכינתו זו ושכינתו זו בגובה מרומי, הוא אלוהינו אינו ככתוב בתורתו, ידעת היום וידעת היום שבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים. ועל הארץ מתחתנו אין עוד, על כן נקבלך אדוני אלוהינו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ושמו אחד, ושמו אחד. Mourner's Kaddish, page 482 in Masor Chadash, 247 in Lev Shalem. Yitkadal v'yitkadash shmei Rabbah, ve'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayid d'chol Beit Yisrael, v'aga'ala v'zman kari v'imeru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam u'me'el maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shmei d'kudashah brechu le'ela u'le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata d'amiran me'alma v'imeru. Amen. Yehei shlama Rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom Aleinu v'al Kol Yisrael v'imeru. Amen. On page 484 in the Hebrew, 485 in the English of Masor Chadash, we have Psalm 27, which we recite every morning and evening during this penitential season. It's 248 in Lev Shalem. לדוד אדוני ריבישי ממיר אדוני מוסכם ממי אבחר. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קבל אדוני חזק ויאמץ ליבך וקבל אדוני. I just want to, before we officially conclude, I just want to make some quick announcements to everyone out there this evening that are streaming with us. Erev Tov, Gamar Chatimat Tovah, Tzom Kal, of course to everyone here as well, all those things. I hope it's a good and easy fast, only about 24 hours to go. And on that note, services tomorrow morning will be taking place here live at 9:30 a.m. We'll also be streaming them starting at that time. We hope to get to Yisker probably, in all reality, be closer to 12:30-ish, give or take. And we're going to, when we conclude services after Yisker, whenever that is exactly, what we're going to do differently this year is we're going to leave the Ark open. And anyone who would like to approach between the end of services tomorrow morning and Mincha service at 5:30 can approach the Ark. Normally, we leave the Ark open for a half hour between Mincha and Ne'ilah, and we have a huge crowd of people, and we line everyone up. We're obviously not doing this
this year because of the COVID situation, social distancing. So the hope is that if people have more time to come, they can come when there's off hours and things like that and so forth. You could come do it right after services. You can do it right before Mincha services at 5:30. We're also, of course, going to leave the Ark open up during Ne'ilah, which is a custom throughout synagogues throughout the world. So you can come up then if you'd like to. And just some other announcements about tomorrow. At 2 p.m., there's a family service that is taking place outside in the tent. At 4:15, Todd Richmond will be leading his annual discussion about the state of affairs of Jewry, world Jewry, Israel, and so forth. We'll be Zooming that. But for those who would like to come in person, we were going to meet in the adult library with the doors open, but we could also just meet in the sukkah if that's possible. Mandy, do you think we could set up some chairs in the sukkah to have the Todd talk tomorrow at 4:15? Okay, maybe if people feel more comfortable, we'll be able to social distance and spread out. And like I said, if you can't come, you'll be able to Zoom in your questions and discussion and things like that. Todd Richmond is also a great sport. He does this every year, and it's always nice to hear from him. A very knowledgeable person, especially in Washington and affairs with not just AIPAC, but the UJA. 5:30 p.m. sharp is Mincha, the afternoon service. 6:30 is Ne'ilah, the closing service. And at 7:30, we'll conclude services with Ma'ariv, the evening service, Havdalah, and the final blast and the sounding of the shofar. That's all tomorrow, and of course, all those services will be streamed as well as live. And next Shabbat, of course, begins Sukkot. We go right from one festival to the other. It's also the Bar Mitzvah of Vros Yablans, and there's a bunch of advertisements, beautiful flyers that Mandy put up that are outside. If you want to see some of the programming we're going to do or attempt to do during Sukkot, of course, keeping social distance and being partly outside because that's what sitting in the sukkah is all about. I do hope that everyone is safe and healthy and continues to be safe and healthy in this evening and day ahead, and of course in the weeks, months, and year ahead. I want to thank our President and Vice President, Matt Fine and Todd Duffy, for being on the beam this evening. Of course, Cantor Caravani, Mandy Kirschman, our new Executive Director, Tit Chadesh. I want to thank our custodial staff who's been working tirelessly and around the clock the past few weeks, the security that are on hand tonight and also tomorrow. I want to thank everyone who did come out. I know it's tough. I know it's a challenge. I know it's a little scary. Thank you for being here. Everyone who's streaming at home, thank you for taking the care that you do and being as careful as you are. And God willing, next year we should all be able to meet in person. I think that concludes all the announcements for now. And we'll conclude with Yigdal, page 486 in Machzor Chadash, and 250 in Lev Shalem. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא בנטל מציאותו, חד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו. אלו דמות הגוף אינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו אל, אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמו שעוד נביא ומביט את אמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו למען ביתו. לא יחליף האל, לא ימיר דתו, עולמים לזולתו, צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד מפעלו, נותן לרשע רק רישתו, שלח לקץ ימין משיחנו, לפתות מחכה קץ ישועתו, מתים יחייאל ברוב חסדו, ברוך עד שם תהילתו, מתים יחייאל ברוב חסדו, ברוך עד שם תהילתו.
Shana Tova. Hey, Shana Tova. hey, Shana Tova. hey, Easy fast. hey. Easy fast. Easy fast to all of us. One last announcement, but this was the quickest, by the way, Kol Nidre we've ever had, under 2 hours. So I do want to thank the cantor for that, and thank you all. Tomorrow, for the first time ever, Rich Fitter, he's going to be giving the Yom Kippur appeal. Stu Center has done it for at least the past dozen years, if not more, because of the COVID situation and not asking people to take chances, especially if they're immunocompromised. Rich Fitter will be doing it instead of Stu Center this year. It's his first time doing it, and he set up a wonderful website and ways that you can give prior to Yom Kippur and after Yom Kippur. But hear what he has to say, and everything he says is meaningful. Again, thank you all for being here this evening. A good, easy, meaningful fast. Stay safe, stay healthy, love to your family, and know that OWHC does and always will care.